pa Nyasa VoiceBox mmene nkhani zimakhala zandale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso utsogoleri otsatira bwino malamulo kuno kwathu Malawi. Timafuna tingokambiranapo nkhani yokhudzana ndi udindo wa second vice president kapena kuti wachiwiri kwa wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino. Nkhani imene ikubwera chifukwa chokuti pamene timapanga kampeni tisanaponye chisankho cha pa 16 September chimene adawina ndi olemekezeka Professor Peter Mutharika ndi chipani chawo cha Democratic Progressive Party, padapanga mgwirizano ndi chipani cha AFOD, ndipo kumeneko kumamveka kuti mbali imodzi ya mgwirizano umenewu enani kuti ngati chipani cha Democratic Progressive Party ndi Peter Mutharika atawine chisankho ndi kuti olemekezeka mtsogoleri wa chipani chimene cha AFOD Enoch Chihana ndi amene adzakhale wachiwiri kwa wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino kapena kuti second vice president pa Chingerezi. Ntchito ya second vice president ili ngati ntchito ya vice president kuti malamulo athu a dziko la Malawi constitution sinalongosole bwinobwino kuti ntchito imene amagwira vice president kapena second vice president ndi a mtundu wanji. Timauzidwa kuti ntchito zimenezi zimakhala at the prerogative of the president kapena kuti delegated powers, amachita kuwagayira mphamvu ndi maudindo ena kuti ineyo ngati president patali pano ndatangwanidwa tapitani mukandiyimire kwakuti ndipo nthawi zambiri ntchito zimenezi sizimaoneka kuti ntchito zake zimakhala ntchito zokuti amalambira maona ngati kuti ntchitozo ndi ntchito zopepuka zimene amafuna kuti basa president safuna kugwira ntchito imeneyo amapeza kuti basa atenga zinthu zija ndi kumpatsira vice president. Ndefunso nkumati kuti tilikali ndi office ya vice president imene udindo wake ntchito zake zimakhala ngati kuti zogayiridwa, mphamvu zake ndi zogayiridwa ndi a president. Do we really need another second vice president kuti aziyendetsa office imene ya vice president imene munthu alipo kale koma ntchito yake imene amagwira sikuoneka kwenikweni? Tisayiwale kuti munthu ameneyu ndo kuti aina kuti tizimulipira ndalama za boma, timpatse chitetezo komanso timpatse nyumba ya boma, masailini aja ngati makonvoyi mamotakeli aina kuti akhale nazo ngati second vice president. Zonsezi ndizokuti ife Malawi ngati ma taxpayers ndi amene timalipira zinthuzi. Ndipo pamene chuma chathu chili chapendapenda mukuzo kuti mene boma la Congress Party likutuluka Malawi yambira kudandaula kuti chuma cha dziko lino sichili bwino. Ndipo nthawi yamene chuma cha dziko lino sichili bwino ndikofunikira kuti timpatsa munthu ndalama chifukwa chokuti timafuna kuti timusangalatse pandale kapena kuti political appeasement, kumpatsa udindo chifukwa chothandiza mavuto pamene udindo sukuoneka kuti phindu lake lenileni kwa Malawi ndi chani. Nde nkumafunsa kuti tsono udindo umenewu pa malamulo a dziko lino timati chani. Section 79 imanena kuti there shall be a first vice president and subject to section 80 subsection 5 a second vice president, both of whom shall assist the president and who shall exercise the powers and perform the functions conferred on the first vice president or the second vice president, as the case may be by this constitution or by any act of parliament and by the president. Akulera ntumira kuti pazakhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino komanso ngati atafuna president kulengera ndi mphamvu zawo zimene zikupalekedwa pa section 80 subsection 5 adzathanso kulamula kuti pakhale wachiwiri kwa wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino, ndipo mphamvu zawo anthu amenewo zapatsidwa ndi malamulo alikulu constitution kapenanso mwina palamulo limene a parliament angachite kapena monga tanena kale mphamvu za president kuti akufuna kuwagayira maudindo komanso mphamvu zina zoti adzigwira ntchito yawo ngati ma vice president a dziko lino. The section 80 subsection 5 imanena kuti where the president considers it desirable in national interest to do so, he or she may appoint a person to the office of the second vice president and may do so upon taking his or her oath of office or at any time thereafter or upon a vacancy in the office of the second vice president. And where no person has been appointed to the second vice president, then the provisions of this chapter making reference to that office shall be read mutandis, and the office of the vice president shall be known as the vice president, as if section 79 created office of the vice president only, provided that where the president was elected on the sponsorship of the political party, then he or she shall not appoint a second vice president from that party. Akunena zimene zikunena kuti ngati tikufuna kuti pakhale second vice president amene wawa amenena kuti achoke ku chipani china. In this case lamulo limanena kuti simungapanga appoint second vice president wa chipani chanu, ndikuti ngati muli a DPP simungatenge vice president wa DPP second vice president wa DPP nso. Komanso akuti pamene mwina kutenga vice president wa chipani china in the case ngati pafika mphekesera ngati zizoona kuti a DPP afuna atenge president wa chipani cha AFOD kuti akhale second vice president. Zimene ndithu zili malamulo a dziko lino ndizovomerezeka. Komanso tibwerere paja pamene kuti section number 80 subsection 5 imanena kuti it is desirable in the national interest, kuna kuti kodi zimene akupanga president ndipo
kupereka udindo wa second vice president, kodi zinthuzi ndizothandiza Malawi kapena sizothandiza Malawi? National interest ndiye funso limene titafunsa kale kuna kuti kodi at a time when dziko la Malawi likukumana ndi mavuto azachuma, tikudandaula kuti mwina ndalama zaboma pena pake sizimayenda bwino, apresident awo kutuluka Wachiwiri amayendayenda kwambiri, nduna zawo zimagawa ndalama. Do we really need, in the case of national interest, in matters of national interest, do we need a second vice presidential role? Chifukwa choti munthu ameneyu titati tipite pa section imene ndi section 82 imanena kuti the president, vice president, and second vice president shall receive such salary, allowance, or pension as may from time to time be determined by an act of parliament in consultation with the president, and shall have such adequate number of residences and personal staff at state expense as an act of parliament may prescribe. Akunena amene paja kuti president wachiwiri wawo komanso wachiwiri kwa wachiwiri wa president amene ndithu kuti azilandira salary, allowance, komanso adzakhale ndi pension imene azizalandira parliament itakumana kuti kodi ndalama zimenezi zikhale ndalama zingati, komanso president atakambirana bwinobwino kuti ndalama zimenezi zikhale bwanji, komanso iwo ayenera kuti akhale ndi malo ogona mdziko lino kapena nyumba mdziko muno zokwanira, komanso ayenera kukhala ndi ogwira ntchito wazungulira okwanira. Zonsezi zimene kuti zizilipidwa ndi boma. Kodi Malawi munthu amene ntchito yake sili described properly mu constitution, munthu ameneyo akupindulira dziko kapena sakupindulira dziko? Ife silimadana ndi Enoki Chihana, silimadana ndi chipani cha Democratic Progressive Party, koma dziko lino Amalawi ambiri akudandaula kunena kuti ndalama tilibe. So pamene tilibe ndalama, what is the need for a second vice president? Zaka zonsezi munthu amene anakhalapo vice president wa dziko lino anali olemekezeka achakufa Chihana between I think it was 1996 and 1997 ngati sindikulakwisa. Let me just confirm here. Achakufa Chihana anakhalapo vice president to second vice president wa dziko lino chimuyambira chaka cha 1994 kufika 1996 komanso 2003 mpaka na 2004. Ndiye mukhoza kuona Malawi kunena kuti zaka 20 zapita osakhala ndi second vice president, showing us kunena kuti office ipena pake siyofunikira. Chifukwa chidikha kuti ndi office yofunikira bwezi ma president usitakhala nawo kuyambira abingwa mthalika Joyce Banda apita mthalika ulendo woyamba and Achakwera himself anakatha kupanga ndithu ma office amene wawo second vice president if this office was relevant and important to the Republic of Malawi. Koma onsewa anasankha osapanga appoint second vice president kuti office it was not necessary, and nthawi zambiri imagwiritsidwa ntchito to appease political personnel kuti angowasangalatsa ena ake pa zifukwa za ndale, koma sikhala ndithu ndi basis yeniyeni kuti imapindulira chana Malawi. Nthawi zambiri it's an office imene imagwiritsidwa ntchito kusangalatsa munthu wa ndale kuti ayi akulu mwatithandiza pa mavoti ndipo kuthokozani katoken of appreciation yake mukhale second vice president, asilikali, makonvoy, masalini, nyumba za boma and what have you. So in my opinion, if you Nyasa VoiceBox timaona ngati kuti this office at this time is not necessary. Enoki Chihana akhoza kupatsidwa uminister wina wake wamphamvu ndithu umene akufuna, koma I don't think we need to create a second vice presidency just because we need to honor political deals that were done without the consultation of Malawians. Deal imene iyi inachitika kunja kwa parliament, inachitika ku chipani, sinachitike ndi Malawi. So I think if we need to create this second vice presidency role, tikhoza kupita bill ku parliament akayipange debate aphungwa nyumba ya malamulo kumene kujano sopano tikhoza kuonesesa kuti Enoki Chihana mukhale president. Pende panopo inde a president ndi mphamvu zimenezo zokuti akhoza kulamula, koma I don't think based on section 80 subsection 5 kuti the appointment of a second vice president is in the best interest of the Republic of Malawi. Mwina kapena tikaphukira chuma chacho chikapita pasogolo tikhoza kuwaza apatsa udindo menas Enoki Chihana, koma I think even him as a citizen akhoza kumvesa kunena kuti dziko linolo chuma chacho chili bwino, we don't need an office of the second vice president just because kuti wina wake anathandiza kutipula mmemo wa chipani kuti chipani chiliwe mboma. This is Malawians money, sindrama za DP, sindrama za 40. Tinakati tionetsetsane kuti tikamapita chitsogolo pamene apita mthalika akubweranso mboma kuti mwina atikonzere zina ndi zina. Are we really going in the right direction by appointing a second vice president, or are we simply going back to the DPP of old imene amangofuna kuligwisa ntchito ya Malawi? Ndemuruza Malawi in the comment section below kuti office ya second vice president is it necessary kapena is just an extravagance yokuti wina wake asangalale pandale chifukwa kuti watipula ku chipani? Mutuza in the comment section below pompano pa Nyasa VoiceBox.